So next we are having is Lebesgue convergence theorem. So first we have the statement that G be an integrable over E and Fn be a sequence of measurable functions such that mod of Fn less than or equal to G. Then Fn converges to F almost everywhere on E, and integral over F is equal to limit integral Fn. Okay, so this is the statement. This is also given. Also, in the statement we are having G എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു integrable function ആണ്. Integral എന്ന് പറയുമ്പോൾ integral of G is finite. Such that mod Fn is less than or equal to G. And then Fn converges to F almost everywhere on E. Then integral of F is equal to limit of integral Fn. And we are having proof. So it is given mod Fn less than or equal to G എന്ന് പറയുമ്പോൾ you can write it as minus G less than or equal to Fn less than or equal to G. This is equation number 1. ഇനി ഈ ഒരു inequality we are first going to consider the left side minus G less than or equal to F. From that you will be getting, from equation 1 you get G plus Fn is greater than or equal to 0. And we know G plus Fn converges to G plus F almost everywhere. By either തന്നിട്ടുണ്ട് Fn converges to F almost everywhere. So G plus Fn converges to G plus F almost everywhere. And now we can use the factious lemma. So factious lemma അനുസരിച്ച് integral F over E is less than or equal to limit infimum of integral over Fn. So in G plus Fn converges to G plus F almost everywhere, and you can write integral over G plus F less than or equal to limit inferior of integral over G plus Fn. ഇനി ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെഴുതാം. So this is equal to integral, ഇവിടെ limit infimum over n അല്ലേ, so limiting n നെയാണ് limit ചെയ്യുന്നത്. So this first function integral G is independent of n, so ഈ ലിമിറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ജി തന്നെ വരും. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ടേമിൽ ദിസ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ എൻ, സോ യു ബി റൈറ്റിംഗ് ലിമിറ്റ് ഇൻഫിമം ഇൻ്റഗ്രൽ എഫ് എൻ. So you get integral of g plus f is less than or equal to integral g plus limit infimum of integral fn. So this implies integral f is less than or equal to limit infimum of integral fn. Equation number 2. Again from equation 1 we have G minus Fn is greater than, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ equation in തന്നെ if you are considering the right side, ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ G minus Fn greater than equal to 0 എന്ന് കിട്ടി. ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും G minus Fn converges to G minus F almost everywhere. Again using factious lemma, integral G minus F less than equal to limit infimum of integral G minus Fn. Split if you are applying the limit infimum, this is independent of n, so you can write as integral G minus limit of infimum of integral F. So even from here we are getting in G രണ്ട് സൈഡിലും G cancel ചെയ്തു, so you get integral F is greater than or equal to limit supremum, കാരണം നെഗറ്റീവ് അല്ലേ, നെഗറ്റീവ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നെഗറ്റീവ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ബി ഗെറ്റിംഗ്, സോ രണ്ട് സൈഡിൽ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ലെസ് ദൻ ഗ്രേറ്റർ ദൻ ആവും infimum limit supremum, so limit supremum integral f. So this is equation number 3. So 2 and 3 combine ചെയ്യുമ്പോൾ you get integral f is less than equal to limit infimum integral fn less than equal to limit supremum integral fn less than equal to integral f. So ഇതിലെ left side integral f, right side integral f, that means this both are equal. So you get integral over f is equal to limit infimum limit supremum equal ആണെന്നർത്ഥം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടും റിപ്ലേസ് ചെയ്ത് ലിമിറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രൽ എഫ് എന്ന് എഴുതാം. So you get integral of f is equal to limit of integral fn. So very important theorem. So next we are having generalization of Lebesgue convergence theorem. Let Gn be a sequence of integrable function. Let Gn be a sequence. Let Gn be a sequence
of integrable ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ജനറലൈസേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ അതേപോലൊക്കെ തന്നെയാണ് gn is a sequence of integrable function that converges to an integrable function. അപ്പോൾ നേരത്തെ ഇവിടെ ഇപ്പം നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ജി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രൽസ്, നേരത്തെ ജിക്ക് പകരം ഇവിടെ ജി എൻ സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് കൺവേർജസ് ടു ആൻ integrable function g. And let fn be a sequence of measurable functions such that mod fn less than or equal to mod g. Okay, and fn converges to f almost everywhere on a if integral over f is equal to limit integral gn, then integral f equal to limit integral fn. Okay, so this is our Lebesgue convergence theorem generalization. So using factious lemma for gn plus fn, and ഇതേപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് തിയറത്തിൻ്റെ പ്രൂഫ് പോലെ തന്നെയാണ് ഇതും. നമ്മൾ factious lemma യൂസ് ചെയ്ത് we have applied factious lemma on this. ഇതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ here we are going to use factious lemma for gn plus fn and gn minus fn ലും factious lemma apply ചെയ്യാം, and we obtain the result. So next, differentiation and integration. So first we are having covering. So first we have covering. Let I be a collection of intervals. I covers a set E in the sense of vitally it's given if given epsilon greater than 0 and x belongs to E, there exists an interval I in I tilde such that x belongs to I. So here ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് ഐ ആയിട്ട്. Okay, script I be a collection of intervals. Script I ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് it is a collection of intervals, and this script I covers a set E. If given epsilon greater than 0 and x belongs to E, x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x is an element in E, there exists an interval. ഇത് ഒരു സ്മോൾ ഐ അല്ല, ക്യാപിറ്റൽ ഐ ആണ്. In script I such that x belongs to I, comma length of I is less than epsilon. Okay, അതാണ് കവറിങ്. കവറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇറ്റ് ഈസ് collection of intervals are which covers a set, right? And that is covering. Now Whiteley's covering theorem. Let E be a set of finite measure. E എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഒരു it is a set which has finite measure. അതായത് മെഷർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ it is less than infinity. And I be a collection of ഇവിടെ script I ആണ്. This is script I be a collection of interval then that covers E. Then given epsilon greater than 0, there exists a finite disjoint collection I1, I2, In of interval in script I ആണ് ഇത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, such that measure n star of E minus union of I is less than epsilon. Okay, this is Whiteley's covering theorem. Okay, Whiteley's covering theorem statement എങ്ങനെയാണ്? E എന്ന് പറയുന്ന ഒരു set of finite measure ആണ്, and the script I is a collection of interval that covers E. Then given epsilon greater than 0, there exists a finite disjoint collection I1, I2, I3 with Z. So the n star of E minus union of In is less than epsilon. So let us see the proof. We assume that each interval in I, the script I is closed. Okay, first we are assuming that each interval in I is closed interval. Otherwise we can replace each interval with its closure. Okay, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ I and observe that the set of endpoints of I has measure 0.
So, first we are going to assume that each interval in capital I, ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഐ എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റ് ഐയിലെ ഓരോ ഇൻ്റർവെൽസും ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യണം. സോ ഫസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് കവേഴ്സ് ആണ്. കവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് മെൻഷൻ that it can be either an open cover or a closed cover. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ we are assuming let each interval in I to be closed cover. Okay, ഐയിലെ ഇൻ്റർവെൽസ് ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും. ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ അതർവൈസ് വി ക്യാൻ റിപ്ലേസ് ഈച്ച്. ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽസ് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ, ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവെൽസ് ആണെങ്കിൽ we are going to assume the open intervals, the closure of the open interval. So we know that the closure of the open interval is the closed interval, right? And observe that the set of endpoints of I1, I2, etc. In has measure 0. So if we are assuming the endpoints, ഇപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒരു എന്താ ആ സെറ്റ്സിൻ്റെ ഒക്കെ endpoints നോക്കെങ്കിൽ ഏത് ഇൻ്റർവെൽ വെച്ചാൽ എൻഡ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്, റൈറ്റ്? അതിൻ്റെ എൻഡ് പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ we can see that അതൊക്കെ സിംഗിൾട്ടൺസ് ആയിരിക്കും. സോ the measure will be 0. So let O be an open set of finite measure such that E is a subset of O. So O is an open set of finite measure such that E is a subset of O. Let I be a covering of E. We may assume that each interval in I is contained in O. Let I be a script I എന്ന് പറഞ്ഞ covering of E. We may assume that each interval in I is contained in O. Okay. So let I be a covering of E. We may assume that each interval in I is contained in O. We choose a sequence In of disjoint intervals of I by induction as follows. Okay. Now we are choosing a sequence In of disjoint intervals of I by induction. Let I1 be an interval from the collection. നമ്മൾ name the sequence of intervals നമ്മൾ choose ചെയ്യാണ്. ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ് I1 be an interval from collection. നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഐയിൽ നിന്ന് I1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്റർവൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തു. ലെറ്റ് η1 be the least upper bound of the length of the interval in I which do not have any point in common with I. സോ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം I1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻ്റർവെല്ലാണ് ആ ഒരു കളക്ഷൻ. η1 ഇസ് ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ട് ഓഫ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഇൻ്റർവെൽ. അതായത് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഐയിലെ ലെങ്ത് ഓഫ് ഇൻ്റർവെൽസിൻ്റെ നമ്മളൊരു സെറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഏറ്റവും ചെറുത്, അതായത് ചെറുതെന്നല്ല, ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ടാണ്. ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഏകദേശം ഈ സെറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു സെറ്റിനെ കവർ ചെയ്യത്തക്കോണം ഏറ്റവും സെറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു ഇൻ്റർവെലിൻ്റെ ലെങ്താണ് അത് ലീസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഓഫ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഇൻ്റർവെൽ ഇൻ ഐ വിച്ച് ഡു നോട്ട് ഹാവ് എനി പോയിന്റ് ഇൻ കോമൺ വിത്ത് ഐ. ഐയുടെ പുറത്തായിട്ടും, അതായത് ഐയുടെ പുറത്തും ആയിരിക്കും, അതേപോലെ ഇത് കവറും ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ദ ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ട്. ചൂസ് I2 ഡിസ്ജോയിൻറ്റ് ഫ്രം I1. നമ്മൾ I2നെ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ഫ്രം I1 such that length of I2 is greater than η1 by 2. Okay, and let η2 be η2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ least upper bound of the length of the interval do not have any common point with I1 and I2. So you have to remember one thing. I think here it is this is I1. ഇവിടെ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. ദിസ് ഇസ് I1. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. I2 എന്ന് പറയുന്നത് such that η2 is the least upper bound of the length of it which do not have any common point with I1 and I2. Similarly, we choose I3 disjoint from I1 union I2 such that length of I3 is greater than η2 by 2. Now we choose n disjoint intervals I1. ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ up to n
the intervals choose I1, I1, I2, I3 up to IN എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we are choosing such that eta n is the least upper bound of the length of interval IN which do not have any point in common with I1 union I2 union up to IN, and choose length of IN plus 1 such that length L of IN plus 1 is greater than eta n by 2. Okay. Suppose union of I contains all the points of E. Okay. Then M star of the E minus union of I from 1 to n is equal to M star. നമുക്കൊരു E എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റും ഈ അതിന് കവർ ചെയ്യുന്ന ഇൻ്റർവെൽസിൻ്റെ യൂണിയനും ഈ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനെ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിനെ കവർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ യൂണിയൻ ഓഫ് ഐ. അപ്പോൾ ഈ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ യൂണിയൻ ഓഫ് ഐ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി അറൌണ്ട് 5 ആയിരിക്കും അല്ലേ. എം സ്റ്റാർ ഓഫ് 5 എന്ന് വരും. എം സ്റ്റാർ ഓഫ് 5 is always 0, which is very less than epsilon എന്ന് പറയും. So the theorem is good. Otherwise, there exists a union of disjoint interval I1, I2, etc. such that a length of L n plus 1 is greater than eta n by 2. So union of I equal to 1 to infinity I എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ it covers O such that m star of union of I is less than m star of O. കാരണം this union cover ചെയ്യല്ലേ. Then m star of I is always finite. That is m star sigma over I equal to യൂണിയൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ സബ്ഡിവിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി അനുസരിച്ച് സിഗ്മ ഓർ I equal to 1 to infinity m star of I is less than infinity എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ. So this m star of I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is length of I, so sigma L of I is less than infinity. So then by using the definition of convergence of series, given epsilon greater than 0, there exists a capital N in an integer such that for all n greater than or equal to capital N, that is sigma or I equal to infinity, L of I is less than epsilon. Define J is equal to E minus union of I equal to 1 to n I. Next we shall show that m star of J is less than epsilon. Okay. ഈ ഒരു സെറ്റ്, അതായത് ഇ മൈനസ് യൂണിയൻ ഓഫ് ഐ ഇക്വൽ ടു 1 to n I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ സെറ്റ് ഇ സ്ലാഷ് യൂണിയൻ I എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ്. ഓക്കെ. അതിൻ്റെ മെഷർ ലെസ് ദാൻ എപ്സിലോൺ ഒന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യും. സോ ലെറ്റ് എക്സ് ബി ആൻ ആർബിട്രറി പോയിന്റ് ഓഫ് ജെ. എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെയുടെ ഒരു ആർബിട്രറി പോയിന്റ് ആണ്. അതായത് ദെൻ എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ഇ ആൻഡ് എക്സ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു യൂണിയൻ ഓഫ് this. Okay, E minus എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ഇയിലുണ്ട്, പക്ഷേ ഇതില്ല. ഓക്കെ. സിൻസ് I is a white list cover, there exists an interval I J such that x belongs to I. Clearly it satisfies L of I is less than eta n. Okay, L of I is less than eta n, and L of I n plus 1 is greater than eta n by 2. L of I is less than eta n and L of I n plus 1 is greater than eta n by 2. So L of I is less than eta n and eta n is less than 2 into L of I n plus 1. So this is our equation number 1. Suppose the interval does not have any common point with each of the interval of the given collection.
then L of I എന്ന് പറയുന്നത് greater than eta n for all n എന്ന് കിട്ടി. This is the contradiction to our equation 1. കാരണം L of I is less than eta n എന്നായിരുന്നു നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത്. So it's a contradiction. So that is I must intersect at least one I must intersect with at least one interval, say I n naught, such that L of I less than n eta n naught minus 1 less than 2 into L of I n naught.